Leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2024, mtazamaji popote ulipo, natumai kuwa siku yako imekwenda vyema. Hujambo na karibu katika taarifa zetu za Dira ya Hope TV, ni kujuze taarifa ambazo zimejiri humu nchini na hata kimataifa. Mie ni Alice Diana na Boniface Mureithi ananisaidia katika lugha ya ishara. Moja kwa moja tukianza ni kuwa serikali imesitisha uuzaji wa pombe ya kizazi cha pili maarufu second generation kwa ajili ya ukaguzi upya wa watengenezaji, huku vita dhidi ya pombe haramu na matumizi ya mihadarati vikizidishwa. Waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki ametangaza hatua za kuimarisha vita dhidi ya vileo haramu na dawa za kulevya, ambapo amedokeza kuwa leseni hizo zitakaguliwa katika muda wa siku 21 zijazo. Na Grace Ahati anavyotuarifu, agizo hili ni miongoni mwa hatua 23 au 25 kali zitakazotekelezwa mara moja ili kupiga jeki vita dhidi ya vileo haramu na mihadarati. Katika azma ya kupambana na uuzaji wa vileo haramu na matumizi ya dawa za kulevya nchini, serikali sasa imetangaza hatua madhubuti zinazotarajiwa kupiga jeki juhudi za kukabiliana na jinamizi hili. Akihutubia wanahabari baada ya mkutano wa mashauriano katika makao rasmi ya naibu rais Rigathi Gachagua eneo la Karen, Nairobi, waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki alitangaza kusitishwa kwa leseni kwa watengenezaji wote wa pombe ya kizazi cha pili. Kindiki amesema kuwa kupitia hatua hii, serikali itaweza kutathmini upya leseni zote halali zilizopo ndani ya muda wa siku 21. All licenses and certification permits for second generation alcohol and alcoholic beverage distillers and manufacturers issued by the Kenya Revenue Authority and the Kenya Bureau of Standards stand suspended with immediate effect. All existing valid licenses will be vetted afresh within 21 days of this directive, with premises approved to resume operations only upon receipt of fresh approval. Serikali aidha imeamuru kufutwa kwa leseni zote na kufungwa mara moja kwa baa zilizo katika maeneo ya makazi na karibu na taasisi za elimu. Hatua hii inalenga kulinda jamii dhidi ya athari mbaya za pombe haramu. Premises within residential areas and around basic educational institutions are declared null and void. County security teams are to secure and shut down and seize such premises with immediate effect. Kando na hayo, serikali pia imepiga marufuku swala la maafisa wa umma kujihusisha na utekelezaji au uuzaji wa vileo kwenye baa na kuamuru kukoma au kujiuzulu mara moja. All public officer who aids and abets any offense under the Act, including concealing the commission of any offense and collusion, shall be liable to punishment. In this regard, officers abetting, concealing, or colluding with any person to commit an offense under the Alcoholic Drinks Act or even under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act shall be liable in accordance with the law. Haya yanajiri baada ya Kindiki mwezi uliopita kulinganisha suala la pombe haramu na visa vya ujambazi na ugaidi ambavyo alisema kuwa ni tishio kubwa kwa usalama wa taifa. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Na tukisalia na taarifa hiyo ni kuwa naibu rais Rigathi Gachagua amewataka maafisa wa polisi katika maeneo ya mipakani kote nchini kuimarisha uangalizi wao ili kudhibiti uagizaji wa bidhaa za magendo kutoka nje ya nchi. Akizungumza jijini Nairobi wakati wa hafla ya kutangaza hatua kali za kukabiliana na swala la pombe haramu na mihadarati, Gachagua alibainisha kuwa maafisa hawa watapiga jeki vita dhidi ya tishio hilo nchini. Akiangazia kisa cha hivi majuzi ambapo takriban watu 23 waliuawa kwa pombe haramu katika kaunti ya Kirinyaga,
Naibu Rais alikiri kwamba kumekuwa na changamoto za utekelezaji na utoaji wa leseni kwa wafanyabiashara wa vinywaji. Gachagua ambaye amekuwa akiongoza mapambano dhidi ya pombe na dawa za kulevya kote nchini, amebainisha kuwa maafisa wenye maadili pekee ndio watakaoteuliwa kuendesha shughuli za uangalizi katika maeneo ya mipakani. And as you are aware, there is a new policy direction that failure will no longer be transferred to another county. Where officers have failed to perform their duties by acts of omission or commission, they will not be transferred to other counties, because that is essentially transferring failure, and all counties are part of this republic. Na katika taarifa nyingine sawia na hiyo ni kuwa ili kudhibiti hulka ya unywaji pombe katika eneo bunge la Narok ya Kati, wakazi wa eneo hilo wametakiwa kusaidia katika kutoa taarifa kwa polisi kuhusu maeneo haramu yanayoendeleza biashara hiyo. Naibu kamishna wa kaunti ya Narok ya Kati Kennedy Mwangome vilevile amewataka wakazi hao kupunguza kiwango cha unywaji pombe na badala yake wajitwike katika biashara zenye faida ambazo zitaboresha viwango vyao vya maisha. Wito wake unajiri baada ya maafisa wa polisi katika eneo bunge la Narok Central kumkamata mwanamke mmoja na katoni 67 za pombe haramu. Tunataka kusema ya kwamba tumeanzisha crackdown ambayo tumeendeleza from the last 2 weeks, ambayo sasa ni ya kushika zile pombe ambazo ni second generation na hazijathibitishwa matumizi yake kwa human consumption. So siku ya leo tunataka kusema ya kwamba tumefaulu kuweza kuarrest various cartons za various brands za second generation brews ambayo iliweza kupatikana katika sehemu ya Sakutiek, na katika Sakutiek tuliweza kupata 56 cartons, na hapa Narok Central, hapa Narok Town tumeweza kupata 11 cartons za second generation brews. Hizi zote zimetoka kutoka kwa mama ambaye ndiye amekuwa major supplier, anaitwa Jane Chepkwony, anaitwa Josephine Chepkwony, ndio amekuwa major supplier, na tunashukuru kwa sababu officers wetu wamefanya kazi nzuri. Wameweza kuhakikisha kwamba hizi pombe wakati zilikuwa arrested, zilikuwa apprehended, kwanza kabisa zimeweza kupelekwa kwa KRA, na KRA wamethibitisha kwamba hizi stickers mnazoona hapa sio za kwao. Kwa hivyo tunataka kujulisha pia Naam, kwingineko ni kuwa katika hatua za kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa mengine na Kenya, Rais William Ruto pamoja na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi walipokea vyeti rasmi kutoka kwa mabalozi 5 wapya. Hafla hiyo inalenga kupanua fursa za kibiashara na uwekezaji na nchi zingine za kimataifa ili kuhakikisha juhudi za pamoja za kufikia malengo ya maendeleo. Keta Ndiego na maelezo zaidi. Rais William Ruto alipokea vyeti rasmi kutoka kwa mabalozi 5 wapya wanaowakilisha Serbia, Thailand, San Marino, Eswatini na Mexico. Mabalozi hao wanaungana na wengine 11 pamoja na makamishna wakuu waliopo katika kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na Kenya. Balozi mteule wa Jamhuri ya Serbia, Daniela Kubrilo, alionyesha kujitolea kwao ili kuimarisha uhusiano wa kibiashara na Kenya, akiahidi kuimarisha mifumo inayolenga kuwawezesha fursa za ajira kwa Wakenya nchini Serbia. We consider Kenya as a country with outstanding role in place in regional and continental frame. I have come to Kenya as a messenger of our readiness to further strengthen friendship and cooperation between our 2 countries. We will work together to open the door for greater bilateral trade and investments. We are ready to participate in the development projects in Kenya, but also to become one of the key centers for the distribution of Kenyan products. Balozi mteule wa Mexico, Javier Martinez, alielezea hamu yake kwa Kenya kufungua ubalozi nchini Mexico, huku balozi wa San Marino, Giovanni Conti, alionyesha nia ya kuanzisha uhusiano mzuri na Kenya, akiweka historia leo kama balozi wa kwanza kutoka San Marino kufika nchini Kenya. My government is also interested
in continued reciprocal high-level visits and in advancing the negotiation of various pending legal agreements. We look forward to their swift signature. Finally, Your Excellency, President Ruto, I would like to express the desire of the Mexican government for Kenya to open a resident embassy in Mexico City. This would certainly allow for a further deepening of our excellent relations between our peoples and our governments. The accreditation of the first ambassador of the Republic of San Marino in Kenya gives start at the bilateral relation between two independent republics. I have the honor to confirm my total commitment to bring our two states closer. I will work actively to contribute to construction and solid bilateral relationship for a mutual level and friendship and cooperation. Kujumuishwa kwa mataifa hayo matano mapya kunapanua mtandao wa kidiplomasia wa Kenya, ikijumuishwa na Pakistan, Qatar, Tanzania, Oman, Iran, Australia, Kazakhstan, Estonia, El Salvador, Somalia na Suriname. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Kate Andiego. Wakazi wa kijiji cha Motomoto eneo la Mukuru kwa Njenga, eneo bunge la Embakasi Kusini, kaunti ya Nairobi, wanakadiria hasara baada ya moto kuteketeza makazi yao. Inadaiwa kuwa moto huo ulioanza mida ya saa 11 asubuhi leo ulisababishwa na mlipuko wa gesi na kusababisha maafa ya watu wawili na wengine kadhaa kujeruhiwa. Mali ya dhamani isiyojulikana iliharibiwa, huku waathiriwa wakiomba serikali ya kaunti na serikali kuu kuwapa msaada wa dharura. Abigail Namude na maelezo zaidi. Asubuhi ya leo ndimi za moto zilitanda anga huko Imara Daima, kaunti ndogo ya Embakasi. Kulingana na wakazi na hata walioshuhudia, moto huo ulisababishwa na mlipuko wa gesi katika nyumba moja na kusababisha maafa ya watu wawili. Mali yenye dhamani isiyojulikana iliteketezwa na moto, huku waathiriwa wakiomba serikali ya kaunti na ile serikali kuu kuwapa msaada wa dharura. Ni hali ya kusikitisha iliyowaacha wakazi wakiwa pweke bila makazi. Kulingana na Mama Roslyn Okonda, moto huo ambao ulianza majira ya asubuhi iliteketeza mali yake yote pamoja na biashara ambayo alikuwa anategemea kumkidhi kimaisha. Roslyn sasa anaiomba serikali ya kaunti kuwa na ofisi za wazima moto karibu nao ili jambo kama hili likabiliwe kwa upesi. Nikapata moto imewaka kabisa, ilikuwa gasi imelipuka chini. Benye nilifika chini nikapata moto mingi zaidi, mimi nikaruka tu nikatoka. Lakini vitu zangu zimechomeka sote sana. Mimi nafanyanga biashara ya makaa na miwa na mafuta taa hivi. Sasa vitu zangu zimechomeka, hata pesa yangu nimekuwa nimeuza hii wiki yote imechomeka. Sina hata pa kuanzia, sina yenye nitajisaidia, niko tu hivyo. Mzee wangu alikufaga nikakuja huko Nairobi kuwasona. Sasa nimechomekewa na kila kitu. Na sasa ungetaka county government ifanye nini ama national government? Nataka itusaidie, tumechomekewa na kila kitu, hata pa kuanzia leo hatujui tutalala nje, tujui tutalala wapi. Tumechomekewa na kila kitu, hakuna kitu nimeokoa hata moja. Na gari ya zimamoto ilikuja. James Mtambi, mwathiriwa wa moto ambaye alipata majeraha mabaya mgongoni na mikononi, alisimulia jinsi alichomeka akijaribu kumwokoa mtoto wake. Ilianza saa 11 asubuhi. Yeah. Na mtoto alichomeka? Mtoto alipata tu injury kidogo kwa kichwa, lakini mimi mwenyewe ndio nilichomeka ile harakati ya kuokoa mtoto. Lakini hakuna ile kitu ambayo niliokoa kwa nyumba. Na kuna matibabu yote umepata? Kuna matibabu nimepata pale kwa hospitali pale juu. Lakini walikuwa wanasema niende kwa kitanda, lakini sina pesa kwenda kwa kitanda. Mzee Abdalla kwa upande wake anaiomba serikali ya kaunti na ile serikali kuu kuwafidia waathiriwa wote wa mkasa huo ili angalau wapate kujikimu kimaisha na hata waweze kupata makazi bora. Tuomba watu wa Red Cross wote watusaidie sisi, maana sisi hatuna uwezo. Nyumba zishachomeka, tushatoa maiti,
hapo ndani na hakuna chochote tuko nacho. Ni kweli uongo? Hatuna chochote. Ni kweli? Hatuna chochote sasa sisi. Sisi tunatembea kama vibaraka, ngulongi moja tuwavaa kama suruali. Ni kweli? Sasa hii mtusaidie ama? Basi mtazamaji, jinsi unavyoona ni jambo ambalo limewaacha wakazi wa Imara Daima katika hali ya upweke, na wanaiomba serikali ya kaunti na serikali kuu kuingilia kati ili wapate msaada. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mimi kwa jina ni Abigail Namude. Familia moja katika kijiji cha Tartar, kaunti ya Pokot Magharibi, inatafuta haki baada ya mwana wao wa kiume mwenye umri wa miaka 20 kuuawa na mwanaume anayedaiwa kutoroka baada ya kisa hicho. Marehemu Aaron Kisang Rengetiang anasemekana kupigwa na kifaa butu kichwani baada ya kukutana na rafiki wake wa kike anayesemekana kuwa mwenye umri wa miaka 17. Kulingana na maafisa wa polisi eneo hilo, rafikie marehemu na mamake walikamatwa na kuachiliwa kwa dhamana, uchunguzi ukiendelea. Gloria Musimbi na maelezo zaidi. Paulina Rengetiang, mama mwenye watoto 7 na mwenye umri wa miaka 40, anatafuta haki baada ya mwanawe kuaga dunia katika kisa cha kutatanisha. Anasemekana kupigwa kichwani na mwanaume anayedaiwa kuwa mpenzi wake. Jioni nikampigia simu akasema ako nakuja kwa town, lakini hakufika vile. Ilipofika Sunday, Jumapili, nikapigie simu, alikuwa ni mteja. Nikajiandaa kwenda kanisa. Nilipokuwa kwa barabara kuelekea kanisa, nikapigiwa simu na daktari. Akaniambia, mama Aaron, uko wapi? Nikaambia niko naenda kanisa. Akaniambia usiende kanisa, kuja hospitali Kringet. Nikafika Kringet. Nilipofika hospitali, nikapata kijana wangu analala. Aliponiona kalia, akasema, mama, nimepigwa na ndugu ya Ruth. Nimepigwa na ndugu ya Ruth. Nikauliza, Ruth ni nani? Rafiki yake akaniambia Ruth ni rafiki yake msichana. Marehemu Aaron Kisang mwenye umri wa miaka 20 alifariki tarehe 28 Februari mwaka huu alipokuwa akitibiwa katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kapenguria, huku taarifa za kitabibu zikionyesha kuwa marehemu alivunjika fuvu la kichwa na kuvuja damu kwenye ubongo kutokana na kupigwa na kitu butu. Nikakuja nyumbani jioni saa 2, nikaa na kijana mpaka saa 2. Nikakuja nyumbani. Nilipofika Wednesday, Jumatano asubuhi nilikuwa nachota maji. Nilikuwa natarajia ni kujipanga kuenda kuleta kijana nyumbani. Lakini maajabu ni kwamba niliona majirani wanaingia kwangu. Kuuliza wakaniambia kwamba Aaron amekata roho jana saa 8 ya usiku. Sasa tukachukua hatua na majirani wangu wengine tukaenda hadi Kapenguria. Kufika kwa polisi. Kuandika statement kwamba kuna mtu aligonga kijana wangu. Lakini tulifika huko tukapata kwamba wenye waligonga kijana wamebadilisha statement kwamba msichana ndo aligonga kijana, ambaye ilikuwa ni uongo. Mamake ameiomba serikali kuingilia kati ili kupata haki kufuatia kitendo hicho cha kinyama. Amekuwa ni tegemeo kwangu. Amefeel hiyo gabia kama baba yao akichunga hao wengine. Lakini nalia uchungu sana kupoteza Aaron kwa sababu alikuwa amechukua responsibility kama baba. Sasa naomba serikali wanisaidie. Wafanye justice mwenye aliua mtoto wangu patikane. Inaomba serikali wanisaidie kwa sababu naona kama maisha ya Aaron amepigwa na mtu na hiyo mtu amepotea. Sasa naomba tu serikali kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mnisaidie. Mnifanyie justice mtoto wangu mwenye ameua mtoto wangu patikane. Kisa hicho kimewashangaza wakazi wa eneo hilo wakitaka uchunguzi ufanyike ili kubaini hali ya kutatanisha ambayo Aaron alifariki huku mshukiwa akitoroka. Huyo kijana aligongwa na mandugu ya msichana. So kwa sasa polisi tumechukua msichana tukamweka ndani sababu yeye ndiye alikuja akapiga ripoti kwamba yeye ndiye alimgonga. Na katika uchunguzi wetu tukipata kwamba ni ndugu yake ndiye alimgonga, ndugu yake tutamtafuta na inasemekana kwamba huyo ndugu yake alitoroka na hajulikani mahali aliko. So tunaendelea na uchunguzi, tukimpata tutampeleka kotini. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Na tuangazie sasa taarifa za biashara. Benki ya Stanbic imerekodi faida ya shilingi milioni 12.2 katika mwaka wa kifedha uliotamatika mwezi Disemba tarehe 31 mwaka 2023. Benki hiyo ambayo inatoa huduma nchini Kenya pamoja na Sudan Kusini imerekodi faida hiyo baada ya kuwapa wateja wao riba ya chini wanapochukua mikopo.
jambo ambalo limewaletea wateja wengi. Mkurugenzi mkuu wa benki hiyo Joshua Oigara amesema iliwabidi kupigana na changamoto kama vile mazingira magumu ili kufanya jina lao kutamba. Nelia Swanjiro na taarifa hiyo. Kulingana na mkurugenzi wa benki ya Stanbic hapa nchini na Sudan Kusini, Daktari Joshua Oigara, mapato yao yameongezeka kwa 35% hadi shilingi bilioni 25.6 kutoka mwaka wa kifedha wa 2022. Mapato kutoka mikopo yameongezeka kwa 10% hadi bilioni 261. Our belief that our ambition and positioning for a brand is very solid, rests on a very strong, the platform is very, very solid today. So we are not changing that. Our clients remain at the heart of our delivery. So we'll continue to see growth in terms of our revenues, enhance our NPS score. Those two catalyzes our ambition to grow our clients' profiles. We will continue to enhance efficiency for us. So cost-to-income ratio, despite the headwinds that you see, the depreciation of the currency, we will see ourselves remaining at, so you can see we are pushing it down to 41%. I mean, that 200 bips reduction is much more ambitious than reduction from 50 to 44. And then if you look at our efficiency in terms of our loss ratios, and the return to equities into the quarters to 23-25%. So that tells you about what are the kind of neighborhoods for performance in the horizon for the next 3 years. Kwa upande wake mkurugenzi wa benki hiyo eneo la Nairobi, Patrick Muheria, amesema wamekuwa wakishika mikono wa Kenya na kuwainua kutoka kiwango cha chini hadi cha juu kiuchumi kwa kuwapa riba ya chini zaidi. We continue to deliver double-digit growth in profits after tax. In fact, we're the fastest growing bank in the industry for now. We attained %1 equity broker by market share last year. We have a consistent dividend payout, which is significant. We paid out 50 to 60% of our earnings, and still growing the shareholder value. Our shareholder remains quite committed to Africa. Africa Regions has become a significant part of our bank. And East Africa remains a key part of that strategy. Naye afisa wa fedha na dhamana Dennis Masao amenakili kwamba kwa miaka mitatu sasa wameweza kuwainua wafanyabiashara wadogo kwa kuwapa ufadhili wa fedha kama kuwazawadi kwa kuwa wateja wao. Ameongeza kuwa zaidi ya wafanyabiashara 900 wamenufaika kufikia sasa, huku wengine 69 wakifaidika na masomo ya kibiashara. Na katika suala la afya, zaidi ya wananchi 30,000 wamepokea matibabu ya maradhi tofauti bila malipo kwa miaka 4 mfululizo. Our revenue went up 29% to 41.3 billion off of 32.1 in 2022. Our revenue has two broad categories: net interest income and non-interest revenue. Net interest income is your interest income on loans. That number went up. So net interest income went up 35%. Non-interest revenue went up 19% in the year. Went up 45%. Interest expense on account of rising cost of funding went up 72%. That gives us a profitability growth year on year of 34% at 12.2 billion, an ROE of 18.6%, up 330 basis points. Earning per share at 30.75 shillings. Wakenya hasa wafanya biashara wadogo wameomba kukumbatia masomo kutoka kwa benki tofauti ili wapate kujua jinsi ya kutumia na kuzalisha pesa zao. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Nelias Wanjiru. Shirika la huduma la wanyamapori nchini KWS limeonyesha ubunifu wa kidijitali unaotumiwa kukuza uhifadhi wa wanyamapori na kutokomeza migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Ubunifu huo wa kiteknolojia ni muhimu katika kufuatilia mienendo ya wanyama porini pamoja na kusaidia kuwalinda wanyama walio katika hatari ya kutoweka dhidi ya ujangili. Akizungumza huko Nanyuki, kaunti ya Laikipia, mkurugenzi wa shirika la wanyamapori nchini anayesimamia eneo la Mlima Kenya, Elama Hapicha, anasema kuwa matumizi ya teknolojia katika ufuatiliaji wa wanyamapori yamepunguza kwa kiasi kikubwa migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Na sisi kama shirika ya wanyamapori
tuna embrace hiyo technology ili tuweze kuchunga wanyama pori tukitumia vifaa kama camera traps kumonitor wanyama wa pori katika hifadhi zetu. Tunaangalia collaring of wildlife to monitor wale wanyama ambao wanaleta migogoro kati ya binadamu na wananchi, ile tunaita human wildlife conflict, ili tuweze kuiondoa yule mnyama katika eneo hilo ili iache kusumbua wale wananchi. Pia tunaangalia technology kuweza kumonita wale wanyama ambao ni endangered species kama black rhinos, na pia katika eneo yetu ya mlima tuko na bongos, mountain bongos, ambayo tunatumia teknolojia kuweza kumonita hawa wanyama. Hapa Kenya sana sana tunafanya na ndege wala nyama. Tukiongelea ndege wala nyama, watu wengi wanajua tu vultures peke yake, lakini kuna ndege wengine wenye si vultures lakini wako endangered na tunawapoteza sana. Hawa ndege tunawapoteza sana kupitia sumu. Watu wanatumia sumu sana kuua hawa wildlife wengine kama simba, chui, alafu hawa ndege wanakuja wanakufa. Alafu pia watu wamewinda sana hawa swara wadogo wadogo, na ni chakula cha kama marshal eagle. Marshal eagle ako under critically endangered. Tuko na secretary bird, pia yeye ako critically endangered. Tuko na hawa wengine kama tuko na toni, tuko na buffalo eagle, pia hao tunawapoteza sana. So tunawaomba kila mtu tujaribu tusitumie sumu, tusikate miti. Ukiona mtu anatumia sumu ama ukiona ndege ambaye anakaa na ishara amekula sumu, tafadhali tupigie simu ama report kwa KWS. Alafu pia hizi nyaya za stima, kuna ndege pia wanapigwa shock na stima wanakufa. So ukiona ndege yako chini ya stima, tafadhali tunaomba tupigie simu, tujulishe ama ajulisha KWS. Together with Kenya Wildlife Service, we know they have been given mandate by the government, mandate by our constitution and the laws to protect wildlife. We are working closely with them, with communities and landowners, to make sure that wildlife are being conserved and generate benefit to the people of Kenya. And we're ensuring that these resources, which belong to all of us, is available for today's generation and tomorrow's generation. Effort has been put in place, and today's this year's theme is digital and people, to see how partners and government is using technology to conserve wildlife. So we are showcasing here what technology is able to help us in monitoring of wildlife, in protecting of endangered species. So technology is helping us a lot in all that. Na kimataifa, Waziri Mkuu wa Haiti Ariel Henry ametua Puerto Rico baada ya kushindwa kurejea nchini. BBC inaripoti kuwa waziri huyo mkuu aliwasili katika mji mkuu wa San Juan siku ya Jumanne baada ya kutoka jimbo la New Jersey nchini Marekani. Ndege ya Ariel Henry ililazimika kuelekezwa Puerto Rico, eneo la Marekani, baada ya kuzuiwa kuingia Haiti na Jamhuri ya Dominica. Kwa siku chache zilizopita, Henry alikuwa hajulikani aliko kufuatia ziara yake nchini Kenya. Jamhuri ya Dominica Jumanne ilitangaza kuwa inafunga anga yake na nchi jirani ya Haiti ambayo inashiriki kisiwa cha Hispaniola. Kiongozi wa nchi hiyo, Luis Abinader, hivi karibuni alisema hatua zitachukuliwa ili kuhakikisha kiwango cha amani na udhibiti kinadumishwa katika mpaka wake wa ardhini. Ghasia nchini Haiti zimeongezeka bila kuwepo kwake, huku magenge yenye silaha yakijaribu kuteka uwanja wa ndege wa kimataifa ili kumzuia kutua. Kiongozi wa genge hilo, Jimmy Barbecue, amemtaka waziri mkuu kujiuzulu, akionya kwamba nchi hiyo inaelekea moja kwa moja kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vitasababisha mauaji ya halaiki. Na kufikia hapo mtazamaji, sina la ziada ila kutamatisha taarifa zetu za Dira ya Hope TV usiku huu. Shukrani sana kwa muda wako, na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha taarifa hizi na kutakia usiku mwema. Mimi ni Alice Diana na Boniface Mureithi amenisaidia katika lugha ya ishara.